Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fabihudahu muqtadih. My dear brothers, elders, scholars, this is a great honor for me, given by the organizers of such a wonderful gathering, a sacred gathering, and there is no gathering better than this. And I've been asked to say a few words about this gathering, about the salawat, about Imam Jazuli in English. And I find it very difficult to stand in front of 95% of people who are not English speakers. I don't know why they chose English, which should not be the case. Because if 90% are the Swahili speakers, I don't see the reason. But for the interest of the students, because this is for them, this is for the young boys. It's not for us. We are finished. We have very few years to live. They are the ones who are going to take over. So whatever that we have to tell them, this is the time, because they are going to take over from us. In any case, I will try to combine Kiswahili and English for the interest of our students. I know the organizers would want or would appreciate to have English, and as far as I'm concerned, it's just a language, and it cannot be richer than Arabic. It cannot be richer than Kiswahili. It's just a medium of communication. And if people can understand the language, our language, why should we resort to English? What is there in English language that is not there in Kiswahili or in Arabic? Arabic is far much broader, far much richer. There are things you cannot translate. At least in Kiswahili, you get the gist of what is there in Arabic, but not in English. I'm sorry to say that. These are the trends that we have from colonials to think that English is supreme. English has never been supreme, and it will never be. We should not be proud. We should not try to put our programs that we have English language. We should not be proud of the language of our enemy. In any case, this occasion, I was invited to speak in English. Well, I'm not prepared, because these things are, you don't need to prepare. There's so much to be said about Imam Jazuli. There is so much to be said about
tasawwuf. There's so much to be said about salawat. And I cannot dwell into all those three things. I'm sure other speakers would be here. They will come and explore. Nimesema maneno machache kwa Kiingereza. Nimeambiwa nizungumze Kiingereza. Hapa si mahali pa kuzungumzwa Kiingereza ikiwa 90%. Na nasema watu wasiwe na ugonjwa wa kuona Kiingereza kiko juu, mpaka kwenye program zetu tutie lugha za Kiingereza. Twasema Kiingereza kwa dharura ili watu waweze kufahamu. Sioni sababu Kiingereza hakijawa bora kuliko Kiswahili au Kiarabu. Kiingereza hakikufungamana na dini na mila na desturi za Kiislamu. Kwa nini watu wajifakhiri kwa lugha hii? Kwa nini watu wajifakhiri kwa lugha hii? Lakini kwa sababu nimeambiwa nitafuata amri ya waliofanya, lakini sioni sababu ikiwa watu walioko Mombasa, watu wamezaliwa katika mji wa Mombasa, wamekulia katika mji wa Mombasa, wakiwa hawafahamu Kiswahili au Kiarabu, kwa sababu kweli Kiarabu ni kitu ambacho kwamba lazima ukisome, lakini Kiswahili utafahamu tu. Lakini kwa sababu tumeambiwa, na nimesema hafla hii kuna vitu vitatu. Kuna kitu tuizungumza tasawwuf, tena in this age of globalization. Je, tasawwuf yahitajika sasa kama ilivyohitajika wakati ule? Kisha tuna kitu kingine, tuangalie hizi turuk, kazi zake ni nini, zimefanya nini ulimwenguni. Kisha tuangalie salawat, na zote hizo haziwezi huwezi kuzibana zote kwa wakati mmoja, lakini tutaangalia mambo muhimu. The most important thing ni kwenda kwenye maneno ya Mwenyezi Mungu, fabihudahu muqtadih, kwa njia zao, kwa namna walivyoongoka wao, basi na nyinyi fuatani. Na hii ndio katika uslubu wa Qur'ani. Maneno mawili have vast meaning. Maneno fabihudahu muqtadih, kuna tafsiri ndefu, kuna maneno ndefu, na ndio fasaha ya Qur'ani. Kama Mwenyezi Mungu aliposema afaman yakhluqu kaman la yakhluq, je, ni sawa yule aloumba na yule ambaye kwamba hakuumba? Sasa ukiona wewe utaona vipi kuumba na kutoumba, lakini kuna tarikh, kuna nini, kuna tauhidi pale ndefu, kuna maneno ya Mwenyezi Mungu, kuna tauhidi, kuna sifati za Mwenyezi Mungu, kuna dhati ya Mungu katika aya hiyo. Na hapa pia kuna maelezo marefu, fabihudahu muqtadih, kwa sababu Qur'ani is based on people. It's not based on scriptures. Magombo
sio muhimu, it's the people. Kutoka mtume mpaka masahaba, those are the symbols of God. Wale ndio rams. Ndo gona ukisema saa zote sema ihdina siratal mustaqim, guide us in the straight path, the path of those thou hast favored. You follow people, you don't follow scriptures. You don't open a book and be guided. You'll get your guidance from people. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. There is God clearly stated in his book, wal asr, by the token of time through ages. Verily man is in great loss. Innal insana lafi khusr. Verily man is in great loss. Illa alladhina amanu, except those who have believed. It's not belief only. Wa amilu salihati, and they do good deeds. And after good deeds, you enjoy what is good. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. It's layers. There is a popular hadith. Kuna hadithi Mwenyezi Mungu katika aya hini atuambia wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri, aapa kwa alasiri, hakika binadamu uko kwenye upotevu mkubwa sana, binadamu yoyote, isipokuwa illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini, watawasau bilhaqi watawasau bisabr. Na kuna hadithi kubwa sana ambayo kwamba yaitwa hadithi Jibril. Hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ameketi na masahaba zake, mara akatokea mtu ambaye kwamba yule mtu ni mgeni, ni atoka safari, lakini hana dalili ya kuwa ni msafiri. Akaketi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, akatukua magoti yake akayaweka magoti kwa Mtume. Watu wakastaajabu. He came and sat in front of Prophet Muhammad. He kept his knees on his knees. It was something very, very strange. But according to the teachings of Prophet Muhammad, they could not say anything. They could not ask anything. The companions, when they were in front of Prophet Muhammad, they will never ask anything. And the man asked about Islam. Prophet Muhammad gave the answer. The man also asked about Iman. He gave the answer, Arkanul Iman. And then he asked about Ihsan. Prophet Muhammad gave them the answer. Anta abudallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. And then he asked them, do you know this man? Namjua huyu mtu? Sayyidina Umar akainuka sema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Mungu na mtume ndo mjuae. Sayyidina Umar ashaona perception yake nyingine. This is a different person altogether. Akaambia, this is Jibril. He has come to teach you the knowledge. Amru dinikum, amekuja kuwafundisha dini yenu. So the deen, it comprises of three things: Sharia,
And then tariqah, sharia, and haqiqah. Haqiqah is to have a comprehension of God. You don't comprehend God, you comprehend His kingdom. And you cannot do that. You have to train yourself. And that is what tasawwuf is all about. Nabi Musa, he was asked, who is the most knowledgeable person? He says, I'm the most knowledgeable person. Atayna hukman wa ilman. God has given me this. Wa amma bi ni'mat rabbika fa'adith. God told him, no, go to the tip of Suez Canal. You will meet the most knowledgeable person. Nabii Musa aliulizwa yeye ni nani? Nani mjuzi? Akasema mimi ni mjuzi. Mungu akamwambia wewe si mjuzi, nenda utapambana na mtu katika maraja al-Bahrain, baina bahari mbili, baina Red Sea na Mediterranean. Pale utampata mtu. Akenda akapambana na mtu. It's a long story which is known to every one of us. But here there is a great teachings. The Nabi Musa was a great prophet. Khidr was lower than him, but he was given knowledge that was not given to Musa, that Musa did not know. The knowledge which we have, knowledge ambayo kwamba sisi tunayo yatumia akili, twatumia sensi zetu, twatumia macho, twatumia mkono, lakini hatutumii moyo. You don't see through your hearts. Sasa ni lazima upate elimu ya kupita kwenye moyo. Uwe utaviona vitu mwenye macho hayaoni. Hii ndio makamu al-ihsan. Akaona vitu, akamwambia vipi? Ataktuluna, wewe wamuua mtu, mtoto, zakiyatan bighairi nafsin, laqad jita shay'an nukra. To him it was the perception that he had was different, but the reality, Khidr knew the reality. So tasawwuf teaches you how to clear that soul. It's the level. That is what Imam Jazuli was all about. Imam Jazuli was born in Fez, the land of great saints. He was not the only one. He was only a descendant of all the saints that were there. He became the follower of Shadhili Tariqa after many years. He studied in Fez. He grew up there. He was a great scholar. He spent 40 years in Mecca and Medina learning and integrating with great scholars. He spent 17 years in Uzla, meditation. 17 years. You see, when we visited Habib Zain bin Smith in Mecca, in Medina, he once told us, Habib Zain alituambia, tulipokuwa na Medina, alituambia, you people, students, when you look at great people, you look at their greatness. You don't look at where they came from, how they achieved, how were they when they grew up.
the path that they followed and the challenges that faced them. Usimwangalie yule shekhe pale alipo, mwangalie alitoka wapi. Mujahada, how he started. Imam Jazuli hakuanza hivi hivi, alisoma vitabu vote va Maliki, kina Muwatta, kina vinginevyo, wote akasoma kwa mashekhe kwa miaka mingi. Akaenda Makka na Madina miaka 40, akasomesha kama ulivyoelezwa hapa. Ile mujahada wake ulikuwa mkubwa sana. Akaona hakuna kitu cha kumpeleka kwa Mungu na mtume wake isipokuwa kwa mtume, ndo akatunga hii Dalailul Khairati. Ndio Sayyid Muhammad Ali al-Maliki, he was telling his followers, disciples, his students, if you can't find a sheikh, you can't go to God without a sheikh. You can't. You need a sheikh to take you. How would you get a sheikh? He gave them a very important thing. He said, if you are looking for a sheikh, then concentrate on salawat. Msalie mtume mara 1000 kila siku, utapata shekhe wako kupeka. You see, if you want to go to God, you got to pass through Prophet Muhammad. Inni tarikum fikum al-thaqalain. I've left you 2 heavy things, heavy weights. Kitabullahi wa itrati. The book of God, Quran, and his descendants. You cling on them. Unfortunately, the world now, either people have clinged to the book of God, but not to the descendants. They have left the descendants. They have left the Prophet. They don't want even to say the supplication of the Prophet. Everything is bid'ah. They have got Quran. They will not reach anywhere. They will not reach anywhere with Quran. Or there are people who are with the descendants, but not with the Quran. But Ahlus Sunnah, our tariqas, have both Quran and the descendants. And these are the people why we are here today. These are the people that we are proud of. When you look at yourself, you are here temporarily. We are here temporarily. We are not here for good. We cannot live here permanently. You don't live in a plane. You don't live in a plane or in a bus. That is only a means of taking you somewhere. Or you don't live at the airport. Hakuna mtu anaishi ndani ya ndege au airport. Ile ni njia tu ya kukupeleka. Lakini sote tutakufa. Na tukifa, na this is the time. The soul, kama mtu akiwa ulimwenguni, ukiwa wewe baada ya miezi mitatu, baada ya miezi 6, wenda kwa check up, wenda kwa hili, wenda kwa hili, you are looking at your physical world. You also need to do some checkups
spiritually. Lazima wewe ukienda kwa daktari kujipima na kuangalia ni katika ulimwengu huu, which is very very temporary. Ni temporary tu hapa. Yalla miaka 80 90 kwisha. Lakini kuna huo ule maisha ya mwisho. Ile ni ile roho. Na ndio ikawa ile roho ina walimu wake. Kuna dada atakuzaa wewe, yule amekuleta hapa ulimwenguni, wala hakukuleta kwa kukusudia. Yeye ampanda kitandani, amfanya starehe tu. It's just an accidental. It's a biological father. It's just an accident. Lakini the most important father is the one who takes you to God. Yule akupeleka kwa Mungu, akupeleka kwenye eternal life. Yule ndio muhimu. These are the great people. Ndio Habib al-Habshi akisema when he was talking about his father. Habib al-Habshi had a great father, and his father is Abu Bakr al-Atas, Abi Bakr Kabir al-Ras. Asema murido nala ma yarju, yujibu indama yadu. This father, whenever I call him, he's there. Whenever I call him, he's there. Yujibu indama wa ruhu indana dawar. He is always with me. His spirit is always with me. Mwenyewe Habib Bakr al-Atas akimwambia Habshi, akamwambia ya Ali, kuntu nar'ak wa anta fi batni ummik. We brought you up and you are in your mother's womb. Spiritualism kitu kingine. When you talk of God na spiritualism, ile state ya spirit ni kitu kingine. And you only get this when you have a higher. An ta'budallaha ka'annaka tarak. Uipate maqamul ihsan. Ukipata maqamul ihsan, utapata muraqaba, utapata mushahada. Everything would be clear. Ile yaqeen itakuwa kubwa sana. Kuna ile haqqul yaqeen wa ainul yaqeen. This is what people attained. Imam Jazuli attained these levels. He never just grew up like that. There was great mujahada that he did until the king was really, the king had the people, and he saw that his popularity is diminishing. He aliona kwamba watu wake wamkimbia, watu wote wenda kwa Imam Jazuli. He had to kill him. He could not kill him. He poisoned him. And the guy was poisoned. Kwa sababu wale ulimwengu wameona kwamba this man amemaliza watu wote msikiza yeye. Akafa. Kufa kwenyewe 70 years baada ya kufa, alikuja kufufuliwa mzima, akatukuliwa, akapelekwa Fez. Mpaka leo ile maqam iko. Mpaka leo iko maqam. 70 years mwili wake umetoka uncorrupted, very clean. Vipi kaifa yakuluhu turabu? Vipi mtanga utakula mwili wa mtu ambaye kwamba amejana mapenzi ya Mtume? Vipi mchanga? Vipi mchanga utakula? And this is because of this salawat.
These people are there to guide us. We need to follow them. And they are there from the time of Prophet Muhammad. Baada mtume ukenda katika kila mahali. And this is the greatness of Islam. Kila mahali utaona kuna great saint. Kwa nini iwe hivyo? Ni coincident? Ni accident? No. Ni plani ya Mwenyezi Mungu. Hawa ndio watu wa kuongoza watu. Imam Abul Hasan Shadhili alikuja, alipotoka Tunisia alikwenda Masri. He went to Egypt. When he went to Egypt, some scholars were envious. They went to the king. They said, there's a great man coming here. This one is going to corrupt. Your rule, your kingdom will disappear. When he arrived, some peasants went to him. They had a problem with the king. Their animals were taken. So he went to the king. The first thing he went to the king. I've come here. There is a problem. These peasants, their animals have been confiscated. Please give them. I said, you have a case to answer. Before I do anything, I have a case with you. I'm going to arrest you. I was already told. I'm already told about you. Minshaambiwa wewe. Abul Hasan Shadhili alipotoka Tunisia kuja Masri, amekwenda pale, akifika wale ambao kwamba ni wakulima wamechukuliwa wanyama wao, wakenda kwanza wakamwendea pale pale. Yeye Abul Hasan Shadhili alikwenda kwa mfalme. Alipokwenda kwa mfalme, mfalme ambaye wewe kwanza una kesi hapa, mimi nishaambiwa habari zako wewe. Akamtia ndani. Ile kuja kumshika tu, Abul Hasan Jazuli alimsomea hizbu nasri yake. Wakala Musa, inni u'tu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi. Akaisoma yote. Pale pale ule mfalme alianguka. Hana mkono, hana mguu, ameposa fahamu. Akatoka. Wale mawaziri wakija, kuna mlikadha kadha, wakaenda wakamwangukia. Bana, rudi bana. Washani yako msamehe. Akakubali. Akirudi, akainua mikono. Lau aqsama ala Allah la abarra. Wakiinua mikono hawakuisha maneno. Pale pale ule mfalme aliinuka mzima. Akasema, bana, falume ni wako wewe. Leo ufalume ni wako wewe. Kutoka leo wewe ndio mfalume. Akamwambia, mimi si mfalume. Mfalume ni wewe. Na wewe sisi tutakupeleka kwa njia ya sawa. These people wamekuja wakaonyesha uadilifu. Hawakuja kukusanya mali. Hawakuja kufanya nini? They worked for the people. They are with the people. They were there to guide the people. And everywhere you'll see a dharih. Ukenda Masri utaona Sayyid Ahmad al-Badawi. Ukenda kwa Abbas al-Mursi. Ukenda kwa Busiri. Ukenda kwa nani. Ukenda kwa nani. Ukenda Sham. Ukenda Iraq kuna Sayyid Abdul Qadir Jailani. Ukenda wapi. Kila mahali. Everywhere there is a dharih. This is not an accident. It's not a coincidence. These people strived for the people. They worked for the people. These are the great Sufis. And 90% of the Muslims is because of the Sufis. In this particular world, it's very, very important. People have forgotten. We have got very big homes, big houses, but we don't have homes. We have got big houses, but we don't have homes. You see a house, 4 or 5 brothers communicating in WhatsApp in the same house. People have no time. People have no time. We have got very big screens, but a very slow processing mind. They have no time. The time people have, the good people, is just to, perhaps to say the 5 prayers.
There is no time for dhikr. There is no time for salawat. You should keep time for these things. Otherwise, this world would be nothing. We have to follow these people. We see how they spent their time. Said Abdullah bin Hussein bin Tahir, he saw one of his students. He saw his house is above all the houses, and the room that he lived was higher than the other rooms. Said Abdullah bin Hussein bin Tahir, Sahibul Masila, asked his student, how did you attend this? He said, when I built this house, I made sure that it was clean money. And this house, there would always be visitors. And my arham and my people would always come. And in each house and in each room, I've recited Quran, Khitamy in each room. And the room that I lived, every day I have Khitamy. Just imagine the house. These are the people. The great scholar, Mwenye Bahsani, before he died, 40 days before he died, every day he would recite Khitamy in his grave. He did his grave, and he went there every day for 40 days. And the 40th day he died. This is how people strive. This is how they attained. These people have not died. They are with us. They are just transformed from one area to another. When we are here, you remember that we are in a great place. These are the great people. And when you pray, when you ask God, God will listen to you. Inna Allah qareebun min al-muhsinin. God is very, very close to the good people. There is so much to be said about these people. There is so much to be said. Time is not with us. And I'm very sorry. I've taken more than what I've been told to. And from here, I say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.